All right, wonderful. What is this? Tell me. The two words. Read them and tell me what they mean. There идти, there это плакать, идти оторвать. Нет, наоборот, все, давай повторим. There оторвать, идти это плакать. Exactly. Или tear, слеза, понятно, или tear, как часть, которая порванная в таком контексте. Assume, assumption. What does this mean? Assume это одобрять, по-моему. Отобрать, нет, это неправильно, предполагать. Assume. So I assume we'll go outside or something like that. All right. Let's move on to this and read some examples. Из-за этого очень важно учить слова с предыдущих уроков. Это предыдущий урок, так что имей в виду. Let's do it. Предполагать or something. Let's read some examples. Topics. Topics which assume detailed knowledge of local events. Very good. Assume, не assume, assume. Let's say it again. Assume. Assume. Very good. So, полагать, предполагать, такое, okay, maybe, I guess. Suppose you know this, of course, yeah? Suppose тоже предполагать. Exactly. All right, so let's read the next one. He assumed full responsibility for all organization work. Organizational, yeah? Organizational. Organizational. Exactly. What does it mean to assume full responsibility? Какой будет перевод? Он предположил всю ответственность. Другими словами, это взять ответственность на себя. Это устойчивое выражение, которое именно говорит, так, я разберусь, я все сделаю. Из-за этого мы смело можем это записать как отдельно. To assume full responsibility. That's it. So, let's move on to the next one. The rebels. The rebels assumed control for the capital. Exactly. What do you think it means? Rebels взяли Повстанцы, те, которые не дадим, не будем соглашаться. Kind of like the rebels. Из-за этого глагол to rebel. Взяли контроль, абсолютно верно. All right, обрати внимание. Над столицей, все верно. Look at this. Despite the fact that it's technically just one word, it is being used differently. Look, 3 sentences, and they all have 3 different meanings, but it's the same word. Ugh. So keep that in mind, okay? Okay. All right, very cool. Now, to rebel, let's say rebel. Rebel. Very good. All right, понятно. Why is it like that? Why is this rebel and the other one is rebel? He's a rebel. Why? Because one of them is noun and one of them is verb. Absolutely. So usually the second vowel gets the stress when it's a verb and the first one gets it when it's a noun or an adjective, usually, as a rule of thumb. What does this mean as a rule of thumb? It's a rule of thumb. It's a law. It's the law. It's not the law exactly. Это то, что именно не закон, это не официально в плане зарегистрировано law. А давай скажем, people tend to follow this. People tend to follow it. What does this mean, tend to? Tend to обязаны. Не обязаны. Обязаны это очень серьезно. Склоняются. Склоняться чего-то, например, делать. Давай, I tend to order food instead of going to supermarket. Let's do that. I tend to. Получается, если есть какой-то выбор чего-то, и мы говорим, я выбираю, я склоняюсь к тому, что... Если мы говорим tend to tend after somebody, заботиться о ком-то. Let's just check that out. All right, assume, I think it's pretty clear. We got it. And yeah, military activity had assumed. That's not that important. We got it. So take on is kind of the same thing as the second one almost.
And Oliver assumed an expression of penitence, right? Anyway, well, let's to take again, very similar to seize, take control, to take, in other words, to put on, to fake it. We got that, to assume. Из-за этого очень часто используется assume, как люди предполагают. Это не на самом деле правда. Like you assume. Assuming is not good. Получается, знаешь, когда человек, например, говорит, о, я думал это так, но на самом деле I assumed it was like that. Из-за этого предполагается, это не значит, будет 100% правильно. So in other words, it's something that's fake. Yeah? Kind of like that. Not true. You think it's true, so it's bad to assume. Because assuming does not mean 100% true. Yeah? Yeah. Kind of like that. All right, to tend to, let's see what that is and slide down to something else. All right. Did you do homework, by the way? Yeah, I You did. did? Okay. Oh, here it is. We'll definitely check that. All right, so ухаживать, we got that. So let's read some examples. Written language. A written language tends to be formal. That's true. Какой перевод? Написанный язык обычно формальный. Абсолютно верно. Обычно или склоняется всегда к этому, или чаще всего. Of course. Отличный перевод. All right. So, yes, we got fire is hot and tends upwards. Tends как бы идет, стремится куда? Upwards, it's where? Наверх. Upwards, going up. Of course. So we got that. To tend and, yeah. To tend after. Let's do that one. Check it out. Получается, tend это как забота или что-то делать за, tend after за кем-то. So to take care of, I think you know this, yeah? Yeah, take care. To take care of somebody, kind of like that. So we understand that. Anyway. All right, let's move on to your homework. Let's check that out. If there are no questions, well, good job then. All right, true or false. What is this? What is all of that? We call it what? Rules, laws. Rules or maybe signs, yeah? Signs. Yeah. Exactly, they're signs. Like this one, for example, 1. Tell me, what does it mean? Means no fire here. No fire? It's like, well, there's no fire? Well, that's good. No fire is good. Давай скажем, начинать. Огонь не разрешается. Просто нет пожара, нет огня, это совсем не то. Нельзя начинать огонь. Tell me, what does this mean? You mustn't start fire here. You mustn't start any fires here. What's a bonfire? Fire — это огонь, fire — это пожар, а bonfire — это? Костер. Yes, exactly. Bonfire. You got it. Bonfires, obviously, they can be little, like little. They can be big, giant. Kind of like that. Anyway, we got that. Bonfire. 3, what is this? Deep water? What does that mean? Deep water, it means you mustn't swim there. Because the water is too deep for it. Exactly. You have to, for it, or what? For it is, what is it? For swimming. It's bad for swimming. It's too deep for swimming because you have to explain why. Just saying no fire. Why? Because there can be a forest fire. The water's too deep because a person can drown. Exactly. So you know the words, so tell me them. All right. Let us move on to these 3. Tell me, how are they different? It's a cafe. It's a fast food restaurant and cafe. No, that's not. I'm saying, how are these different? See what I'm looking at there? There's a line here crossing the mouth. So how are these signs differ? How do they differ? They allow you. These signs allow you to do something. Exactly. So these on the right, they allow us to do something. Whereas, let's use that example.
Whereas Lines on the right allow us to do this. Тогда, когда, какое слово было? Мы что использовали? Whereas science on the left don't allow us to do. Ну, противоположное слово don't allow. Давай не использовать. Используй слово. I wrote it. Forbid. Forbid. What does it mean to forbid? Запрещать. To forbid. All right. Sounds good. Whereas, перевод. Тогда как? Exactly. Try to use that. Use that in a sentence. I'm glad you know that. When you translate it, you know it. Use it actively. Make a sentence. Go. Today is a sunny weather, whereas yesterday it was raining all day. All day long. Давай скажем long. Просто как напролет именно подчеркиваем то, что ну прям весь день. Kind of like that. Просто добавили. All right. Начало. Правильно ли написано? Today is a sunny weather. It's a sunny day. No, weather. Если weather оставим, что-то нужно изменить? It's a sunny weather, наверное. Мне нужно сказать, что убирать. Ты скажи, да, артикль A не нужен, давай так скажем. Потому что я как бы не особо слышу, там он был или просто ты его убрал. Yes, weather не может быть a weather, yeah? It's weather, it's no article. We don't use a weather. We can say it's sunny weather. It's sunny weather. Let's use that. All right, whereas yesterday it was rainy. Yeah, sounds good, whereas. All right, let's move on to your next one. Now, what does this mean? Let's read the sign and tell me what it means. Please take your rubbish home. It means you mustn't leave your rubbish here. Okay, what's rubbish? Another example for that is? Trash. Trash, of course. What's going to happen if I'm going to leave my trash behind? What do you think? What's going to happen? Maybe some plants or animals can. Как будет тут отравиться? Мы сделали яд, как бы слово яд, ты сразу вспомнишь, что значит отравливаться. Poison. All right, ну poison это просто яд, а отравиться что сделать? Ты должен сам догадываться, как использовать части речи правильно. Poison — это правильное слово. Используй правильно. Поменяй структуру какую. Animals can, дальше, продолжи предложение, используй poison. Есть задание, где именно нужно структуру или форму менять, соответственно. Непонятно, что делать? Если непонятно, скажи, ну никак не получается. Я понимаю. Не могу. Ну, смотри, мы с тобой должны понимать одну вещь. Животные никого не травят. Из-за этого говорят animals poison, но никого не травят. Это активная речь. Нам нужно пассивная. Получается, они могут отравиться. Здесь подсказка была, нет? Animals can be poisoned. Yes, of course. Отлично. Мы знаем то, что либо be, либо get, конечно. Не забывай, это получается, мы понимаем также, что poison не только существительное, а травить, отравлять, увы, тоже будет to poison someone or something. Это также глагол. Это правильный глагол, так что нам повезло. Из-за этого будет animals can get poisoned. Get poisoned. Yeah, they can get poisoned. Of course. Don't forget about get plus adjective. Remember that. Very good. Let's get back to this now. Okay, taking rubbish with you. So what is this? To? What does that mean? Tell me. It means to take a photo. It means take photos. Tell me more. It means you can take photos here. Yeah, you can take
It is allowed, right? Давай еще раз сделаем. It is allowed to take photos here. Photos, pictures, of course. That is so true. Next one. What does this mean? 6. Tell me. You can sleep in a tent or trailer. Let's use that. Yeah. It's a little trailer. You attach it to your what? To your car. To your car, to your truck, to your van, to your motor vehicle. Any? Well, except for the motorbike, maybe. All right, let's move on to 4. What are they telling us? These signs, they're telling us what? 4. They tell us where we can eat. Where can we eat? Why do we need to know that? Maybe we can walk. Можем потеряться, из-за этого нам нужно, давай так скажем, опять используем подсказку. Отработка предыдущего задания. We can get lost. And so we can find a way. So these signs will show us the way. Просто если что, скажем немножко по-другому. Не забывай, and ты хотел использовать, это неправильно был бы союз, so гораздо лучше работает. Read this again, please. We can get lost, so there's these signs will show us the way. Absolutely. These are wonderful signs that are showing us where to go. I'm hungry. Walk straight. Okay, I want to get something to drink. Where should I go? You should go left. I should go left. Absolutely. All right, well done. Correct the sentences in exercise 1. Read this, please. You mustn't make a fire here. Sure. You ought to eat at the cafe. Explain to me, what does this mean, you ought to? Ought to. You ought to, it means you can. You can — это ты можешь. Ought — это совет. Разница большая. Can — это получается хочешь, не хочешь. Ought to — это как бы желательно. Это не закон, не то, что там беги быстро, только там ешь. А you ought to — лучше. Мы с тобой разбирали should, правильно, must и have to. Это все какие слова? Это obligation, обязательство, правильно? В степени именно то, что ты должен делать, или когда мы говорим просьба, you should, you ought to, should будет смело сидеть на одной нише. All right, and the last one, 5. You must take your rubbish home. Yeah, that sounds good. All right, well done. Let's move on to this. Have to, don't have to. Мы это все с тобой знаем. So, well done. Просто объясни, как это все работает. В чем разница между этих всех слов? Must, should, have to. Have to это нет выбора. Must это правило. Should это желательно. И ought to это лучше. Very good. Отлично. All right, so ought and should, мы с тобой это поняли. Они примерно там же сидят, так что let's move on to the next one. All right, so do you have to wear a uniform? Do you have to? Let's read. No, I don't have to wear an uniform at school. That's a good thing or a bad thing? What's your attitude towards it? Attitude. I think it's a good thing because people can wear because people can wear clothes that they like. Very good. Let's say my attitude. How do we respond to this? What's your attitude about it? What's your attitude towards it? How can we respond? My attitude is, let's say, positive, yeah? It's mostly positive, yeah. So I'm just saying, if you hear my attitude, usually it's better to answer the same thing my attitude is, or why is that important? Well, first of all, it's a new word for you, relatively new. I've never seen you use it, so technically make sure you reply with it. Just a little experience like, yeah, my attitude is mostly positive. I love that. Or the opposite of mostly positive, it's going to be my attitude is? My attitude is mostly negative. Mostly negative. I don't like it, of course. Well done. Chewing gum.
Can you chew gum in class? No, I can't chew gum in class. It's not allowed. Let's use that, yeah? Yeah. Add something else. Кидай по максимуму свои ответы, имеем в виду, не просто, can you do it? No, I can't. That's it. No, I can't. All right, so can you chew gum? All right, you said chewing gum, yeah, write one sentence, one thing that students mustn't do in class. Okay, so can you chew gum in class? No, I can't because it's not allowed. In fact, the teacher might get mad and give me a bad mark. So no one in our class does it. All right, check this out. Обрати внимание, мы с тобой должны к этому стремиться, потому что это и есть тот уровень, к которому мы пытаемся себя propel. All right? Easy question. Easy answer. Это самая база. Все, что остальное мы добавляем, это идет экстра. Мы растем в уровне, из-за этого имей в виду. Всегда бери на себя ответственность в плане ответа и не думай, что по минималке прошел, этого будет достаточно. Нет, это самое минимум. Потом мы это с собой не раз делали, я это продолжаю делать в надежде, что студент это подцепит и будет всегда что-то, но добавлять. Дальше мы сказали, no, it's not allowed. Почему no, you can't? Потому что нельзя. It's not allowed. You can't do that. Why you can't do that? Well, in fact, right? Don't forget about this one. The teacher might get mad. Next. Ladna get mad. Okay, so she's mad. Who cares? Well, I care because, she's going to do this. And I don't want that. All right. This is, we went an extra mile. What does it mean to go an extra mile? Extra mile. It means, what do you think it means? Экстра милю. Что это значит? Пройтись экстра милю. Миля, понятно? Это то же самое, как километры в плане измерения. Я имею в виду то же самое. To do more. To do more. Thank you. Yes. To do more. Or in other words, extra. Don't forget about that. So here it is. Is this the right answer? Sure. It's a perfect answer. It's good, but not enough. So let's go the extra mile. Let's do it. Let's read everything. Can you chew gum in class? No, I can't because it's not allowed. In fact, the teacher might get mad and give me a bad mark. So no one in our class does it. Right? Good job. To be honest, I don't really like gum. All right? This is an extra mile. All right? Don't forget about that. Дома попытайся сделать то же самое. Отвечай на какой-то вопрос и обрати внимание, еще раз говорю, на наш вопрос, потому что он нереально легкий, правильно? Это не какой-то там был, знаешь, про космос или какие-то там, знаешь, деление клеток и так далее. Нереально легкий вопросик был, но главное, на что должно падать внимание, это не насколько он был легкий, а насколько мы можем на него ответить правильно, досконально и повыше уровень поднять свой. Right? Сделай дома то же самое, сделай 3, 4, 5 вопросов, легких, обыкновенных, ничего особенного, но главное, сфокусируйся, как ты можешь именно развить эту тему. Что-то добавить от себя, конечно же, нужно добавлять то, что имеет толк с темой, мы же не говорили там, I like riding bicycles, on today's Sunday I'm gonna go outside. No, we're talking about a gum, right? So, вся тема, конечно же, должна вертеться вокруг да около нашей основной темы, которую мы нашли в вопросе. Тебе это было понятно? Да. Do it at home, please. Я не зря запишу homework, чтобы ты это не забыл. Please, фокусируйся на этом, потому что это и есть тот рывок вперед, который тебе нужен, который именно делит студента, например, B1 на B1+, B2 и так далее. Имей в виду, здесь у нас не было ничего сногсшибательного в плане каких-то новых слов или что-то, но, конечно же, мы добавляли много беглости. All right, any questions about that? No questions. All right, cool. Let's go to the next one. Well done. Так что обрати внимание, видишь, домашнее, на самом деле, оно-то легкое. В целом, вот это тебе, оно реально легкое. Но главное, смотри, какое, сука, место тут тебе дали, да? И это к тому, что ты всегда можешь иметь возможность гораздо больше написать. Так что вот по минималочке не надо. Вот, например, третий, да? Смотри, ты такой только Roxy. That's not enough. Write more. Больше пиши. Пытайся развивать свою беглость. Это не является беглостью. Write one thing you must bring to your school.
Конечно, они сказали one thing. Понятно, что здесь ты сочинение не сможешь написать. Но то, что касается предыдущего, смело можем. Is this clear? Yeah. All right, cool. Let's move on to this. All right, so judgment. Что такое? Это с предыдущего урока. Judgment. Judgment — это как путь. Judge, что По-моему, такое? Какой-то зацепка должна быть. Judge, а judge, это что, хоть что-то? 3 слова разных. judge. Вот, видишь, как важно делать домашнее. Так что имей в виду. А это с прошлого урока, и мы с тобой даже примерчик делали там, видишь? Давай прочтем, может быть, ты догадаешься. The company has... The company has admitted that they made an error in judgment in trying to expand too quickly. Угу. Мы еще говорили про Терминатор, помнишь? Как назывался фильм «Второй Терминатор». Последняя попытка, что это значит? Это значит... Ладно, мучить не буду. Важно, определил, да, что очень важно делать слова, предложения. Делай, пожалуйста, тем более нереально легкие слова, конечно же. Judge, судья. Judge, судить, что делать? Judgment, как судимый, так сказать, в таком контексте. Judgment day, например, судный день, скорее, давай так переведем. Или как что? Суждение, в таком контексте. Получается, компания, что они сделали? Admitted, уже знаем слово, переведем его. The company has admitted... По-русски сразу переведем. Ну, мы уже прочли его. По-русски начинаем переводить. Компания что сделала? Компания признала, Ну что? что она сделала ошибку в попытке... Попытки здесь нету слова в суждении, правильно? Получается, думал так будет, а получилось по-другому. Ошибка в error in judgment. Думал, хороший человек, можно доверять, но обманул. В таком контексте. Это было понятно? Yeah. Very good. Помни это, пожалуйста, делай эти примеры, на то мы и учим слова, на то мы и делаем предложения в самом классе, и на то есть домашнее задание, где нужно то же самое делать, продолжать делать предложения в надежде, что ты запомнишь слово. 3 слова было, они абсолютно все разные с точки зрения части речи, но, увы, конечно же, ты не помнил. Grow up fast. Что это значит? Means to grow up. Ну, расти быстро. Абсолютно верно. Plethora, что значит? Plethora, plenty of. Plenty of. Good job. All right, well done. Sour, перевод. Sour, кислый. Yes, good stuff. Okay, distinct difference. Distinct difference. What does this mean? Distinct — это различать разницу. Различать — это не глагол. Difference — это существительное, значит, эта часть речи обязана быть Значимая разница. значимая, ощутимая, давай так скажем. Молодец, с этим словом ты справился. Ты его запомнил или ты как-то его играл с ним в предложении или что-то? Я запомнил. Ай, молодец, видишь, обрати внимание, некоторые слова запоминаются так, это здорово, но некоторые нет. Proximity, what does this mean? Proximity means... Make a sentence with proximity. Любое предложение. Proximity. Я не помню, что это. Вот, closeness, правильно? Расположение не так давно, получается, не так далеко скорее. So my school is within my proximity. Имеется в виду, я могу это достигнуть, достать в плане не так далеко. Если за городом, это not my proximity. All right, делай больше примеров. Do that. Countryside, we talked about that. In fact, yeah, we know that. All right, any questions about that? No questions. Sweet. All right, let's move on to this. Did you do any audio? Anything at all? Any listening as homework? Homework. Yeah, I listened to book. What To book? our Our book имеет название, давай скажем, книжечка, это будет textbook, правильно? textbook. Получается, книжка просто, которую мы читаем, это просто book, you know? Но именно книжка, по которой мы учимся, правильно, у тебя в школе, по математике и так далее, это все называется? Textbook. Textbook, of course.
Okay, what does this mean? Needle and thread. Перевод. Иголка и нитка. Very true. All right, если ты это знал, это самое страшное было здесь. Все остальное реально легкое. Let's move on to the next one. How long did the homework take you? Everything. Took you how long? About 30 minutes. Nice. Very cool. All right. It's a nice picture of... okay. Ты выбрал of flower. Ты это не выбрал of a flower. Почему ты это не выбрал? Потому что flour это мука. Exactly. I just wanted to tell you that. All right. Good job. Of course. Молодец. Spelling тоже важен, несмотря на то, что слова нереально легкие, маленькие, короткие. It's important. Good job. All right. Well done. Let's move on to the next one. Check it and go to the next assignment. I didn't know where they were. What's going on here? Tell me. What do you see in the picture? What's happening? Describe the picture to me, please. Carl and James lost. Are lost, not lost. They lost something. They lost their phones or something. Forest. And не могут найти путь назад, как мы скажем. They can't find the way back. Their way, let's do that one. Back, yeah. Let's read it again. They're lost and they can't find their way back. Exactly. What do you think? What can help them? Or who maybe? How can they find their way back? Hello? Hello? Oh. Your mic is off. I couldn't hear you. Yeah. How can they find their way back? They can look at map or at the map or ask tourists to help them. Okay, to help them do what? Get back. To get back. To ask someone for help. To ask someone for the directions. Yeah, exactly. All right, well done. So if they had crossed the bridge, they would have found the right path. Это пример какой? В грамматику, если мы окунемся, это какой пример? If they had crossed. Past perfect. Okay, true, но это не я имею в виду не в плане формы предложения. Но это понятно, что сравниваем, да? Как бы если, скорее. It's an if clause. Какой? If. Условное предложение какое это? Первое, второе, третье, нулевое какое? Third. Third conditional. Good job. All right, well done. Wouldn't have lost their wallet. What's a wallet in English? What's a wallet? Wallet is a little bag where you store your money. Very good. Bag or purse. What's a purse? Сумочка или кошелечек женский в таком контексте. Но для мужчин имею в виду purse не будет. Purse это только женское. All right, so wallet, we got that. All right, well done. Good job. Let's move on to this last page and we're done. What does this mean? Survival in English. Survival. Survival, выживание. In English, I know. По-русски ты мне классно перевел. По-английски, другими словами, как можно это описать? It means to staying alive. It means to staying alive. Давай исправим. It means staying alive. Staying alive, or it means to stay alive. Very good. What does this mean, ancient, in English? Ancient means very old. Very old. Good job. See, find words in English. Well done. Okay, cool. So daily news. What is that? The boy's holding what? Holding Газетка как будет? He's holding a newspaper. Do you read newspapers? No, I don't read them. Do you think people read them? Oh, I'm sorry. Usually? I find info in internet. Not bad, right? So usually kids and teenagers, of course, they don't read the news. Do you read news? I don't think. No, I don't. Of course. I know news is not something fun. So what do you read? If you read something online,
What do you like to read about? I usually don't read anything online. So what do you do online then? Sometimes I read something which sometimes I find info for my homework online. Not bad, all right? So do you sometimes like cheat a little bit, finding answers? Do you do that? No. No, you don't cheat? What if you're like, I'm not cheating, I'm checking if I'm, answering correctly. No, you don't say that? I never watch answers in the internet. I understand. Never look at answers. All right. Very cool. What do you think about doing homework together as a class, as a group, as maybe one with another student, just sitting and doing homework? Do you do that ever? No, I usually do my homework at home by myself. I see. Very cool. Do you call your friends, or schoolmates, classmates perhaps, and ask their answers? Ask their answers. Do you ask for their answers? No? Sometimes, yeah. Sometimes we can do it together. Not bad. If we not как будет уверен? Ты мне должен сказать очень легкое слово. Это слово S-U, sure. 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 If we're not sure at our answers. Exactly. So don't forget about what it means. Sure, to be sure. Let's get back to this. Как сказать? Я не уверен. Я точно не знаю. I'm not sure. I'm not sure. Exactly. Very easy stuff. Don't forget about that. Let's go back to this. I send you material for enrolling my school. Enrolling to my school. Enrolling to my school, yeah. Mm-hmm. Can we do it? Of course, we will do it. Let's open it up. That's the one, yeah? Cool. Let's open it.